Всем здорово. Сегодня будет, я решил, что пора мне уже двигаться дальше. И то, что я строю 10-штырьковые по ширине самолеты, это, конечно, да, это хорошо все, но почему бы не построить 12-штырьковый? Это видео как раз об этом. В данной серии вы будете видеть постройку носовой секции полностью от низа до крыши. Вот я уже, собственно, разобрал тот самолет. Вот тут колесики есть. В общем, погнали. There must be more to life than this. Reaching for the stars,